maybe from this side of the superstars. Please take what is a very Kenyan show. A very Kenyan sketch show. Sorry. So unfortunately me bado sijaona lakini sasa mmekuja lazima nitaenda kuona. Sasa tuko hapa ndio watukae nyinyi watch. For people like me who are then watching and listening to us. What is a very Kenyan sketch show? Where can we find it? What is it about? And what do you guys think about it? Riches flying high in them private jets. Mada kumada beat lazima kai bada. Si niulize mbona nimenyanya. Si unajua niko juu ya shada. Hello, nimekuja na tangazo. Ladies and gentlemen, my name is Judge Amita. Thank you so much for always keeping it sandwich. Welcome back to another episode of the Sandwich Podcast. You're with me, your favorite. It's me, Paps, and with us today, it's a very interesting episode today. It's a serious crossover. This is funny. The most amount of people we've ever had in studio, but I'm very excited to see what is there for us today. It might be a different twist. Ule mtu atajua twist kwa comment what is going to be new in this episode. Anaweza kula tao, courtesy of our very new sponsors which we will bring on board shortly. I do have my co-host with me, and then I have other guys that then will be introduced in a bit. So tuache tujiintroduce. Si tunasema sasa nyinyi introduce. Sawa, mimi of course kama kawaida. Soma jina lako. Tonyo Kibs. Ningekuja basi certificate yangu hapa nianza kusoma hadi maiden. Yeah, Tonyo Kibs ama ukipenda Black Diamond. Hii mwaka tu ni kutesa tu unacheki. So this is the kind of episode ile vile Nyamita amesema. Hii ndio ile episode unafaa kuwa hapo ukicheka. Ushaona huyu jamaa lakini watu wa audio tutawaambia ni nani. Pia mmesoma but it's okay. Oizi. I'm here with your boy, the bad boy Owen, from the Don Juan, Sauti ya Mama, Women's Rap 2027. Walisema naweza run. Kana man run? If she identifies as a woman. Oh, okay. Yeah, you unaweza. Yeah, and you're here with our very special guest. The very funny. Umse ni comedian, ni hata ni CEO, ni ameenda majuu pia. Ladies and gentlemen, I bring to you the very funny Mr. CEO, stand-up comedian with a new show on kila mahali platforms zote YouTube. Mr. Doug Mutai. Yes, sir. Welcome very much, man. Welcome to the show, man. Uko fiti? Niko fiti sana. Kama kawaida. Si uanza na kuulizana how our weeks have been. We have another side of studio. I know. Namwambia tu kwanza. Watu tunaanza kuulizana how our weeks have been, but also tuko na CEO mwingine. Unajua these two combined to give us gold. Yes. So Mr. Eriko. Yes. Big shout out, man. Unaweza jipiga pia intro your side. Najua kuna kamera na kucheki pale camera 7. Yeah. Big shout out to the Good Company Studios. Asante sana. My name is Eric Murioki, mimi ni director na executive producer wa A Very Kenyan Sketch Show. Big shout out, man. Yes. Big shout out. But also on that other side tuko na a special guest, Sisinei. Yeah. Hi guys, my name is Sisinei Parmares, content creator, influencer. I acted on A Very Kenyan Sketch Show and I'm a digital marketer. Please run it back on the name. Make sure. Hey, undo kwa hao wengine kwani amkujiintroduce. Sisinei Parmares. Two names. Parmares. Wazazi wako pia ni jokers. Walikuwa deep in their bag wakitafuta jina. Pushago. Naweza guess wewe ni Masai? Yeah. Okay, makes sense. Yeah. Wazaliwa border ya Kenya, Tanzania. Can we go on? You're the only lady of them. So, Dan. Yes. Hebu tuambie. My week has been great, man. Yeah, my week too imekuwa tu kazi hapa na pale. And being in the moment, nimetoka kupumzika kidogo. So I'm back in the year again, and then mwaka inaanza tena. Yeah. So for those who might not know, kazi ni gani sana specifically? Watu wametaja vitu mingi, but tuambie. Me, I'm a comedian, I'm an actor, and I'm also, I run an organization called Stand Up Collective. So I think that's and I'm a writer. And everything. Okay, that's dope. Disciplines too. Yeah, I'm a creative entrepreneur.
Okay guys, that's my new title sasa. Hiyo. Creative entrepreneur. Juu ukisema msanii wanakuangalia Msanii vibaya. kuangalia vibaya. But kuna stigma podcasting. Hata after uweko kwa gazeti mara ngapi? Iko pesa kweli na job yako. What's the real job? What's your real job? Times have changed, man. So Oizi, uli move out recently. Wiki yako imekwaje? My week has been okay. Ina story mingi. Unadishi, unakulanga 3 meals in a day? I don't think una bachelor shay kula 3 meals a day. So unakula inaitwa intermittent fasting. Unakula leo, Eating intermittently. unakula leo narudi home Sunday. Sema ina unarudi kwa nyumba sana umehama unaonekana dining dining table. Na unashaanza kurudi home. Wewe hujarudi home? Mimi naendanga tu Sunday church then lunch bus home. Wewe unaenda church? I do go church. Yeah. Hata ukiishi peke yako? Yeah. Okay. Kwetu nilipo very strict instructions hata kama unatoka you must still show up in church. So Sunday ni siku ya kanisa, family lunch nini. Alafu sasa kuanzia hapo kila mtu anaenda mambo yake. Okay. Najua kwanza ubaya kuishi solo inakuanga nini, unakulanga do yako before hata ufike, like in the month uko na do ya kutumia kwa mwezi, lakini by the first week unakuanga umemaliza. And that's why naambia wasema make sure you download the year app. Copbank wametuletea kitu kingine ya Mayangins 18 to 35 by the way, ka uko hapo, so unaweza work it out. Karibu kose tu hivi. Dag uko ndani ama uko Nimeponyoka. kidogo tu. Yeah. Lakini nikipata mtu akuni downloadia. So make sure you download the Air app from Copbank, na pia wasewa wote mazee wa Play Store, Apple Store, wote mtaipata, na mnaweza lipa bills na mnaweza access loans mnataka na kumanage finances. Unajua wasewa wanataka do ya saa hii, utaki do ya kesho, una get. So yeah, na kusign up ni rahisi, unahitaji tu ID, KRA pin, a valid email address na minimum of 500 bob unaweza deposit. Literally do not have to go to the offices. Mtaani tu. Gen Z's, millennials wako na social anxiety. Mtu atakufanya kila kitu kwa simu. Yeah. So yeah, you can do that at the comfort of your house. Yeah. Umesema watu unahitaji tu ID, KRA pin, email address iko valid. Na 500 bob minimum, like ya kuweka tu pia operate kila kitu. Na simu. Yeah, na simu. Of course. Na simu. So make sure tutawaambia more of how ina feel na vile ina look in the episode ikiendelea. Papito. Yeah. What's happening? Not much. First week for me imeenda mzuri. Unajua leo tarehe 24 na nasikia watu wengine wakisema settling in ndio kwanza mwaka. Must be so nice to be a CEO. Mtu anaanza mwaka 24th on a Friday. Ati ndio naanza. How greedy. Unajua wasanii wengi wanaenda holiday course. December, so tukaenda holiday January first 2 weeks. Still very greedy. Hiyo ni kushow off. Sisi watu 8 to 5 tushachoka na mwaka. January haishi, but at least when this episode is dropping it is finally pay week. Sasa ukikutana na mimi mahali, I only speak English when I have money. So from next week ni ngoso nini mambo ya sijui ni aje. Na ni kwa hiyo account yako. Kwanza mimi unajua nakwanga na I forgot my Goyard wallet in my coop. Ningewatolea kadi yangu naonyesha I do have the Air Coop account. But yeah, generally a great week. Of course, you guys know me, I love Friday, so leo ndo ile siku. Jua imewaka, sasa imefika around 6 p.m. Sasa ni masaa yangu ya kuwaka. Na take over. Let's get to the funnies. Yeah. How did you come up with the idea for a very Kenyan sketch show? Very Kenyan sketch show. The idea was the director, the other exec, big shout out Eric. We went to high school together. Nice. Back in 19 But they were not qualified. There was 1 year behind me. So we went to high school together, and then so when we reconnected a few years ago, we've been thinking about how can we really work together, because we work together, our organizations, we grew up them around the same area, the same place. He's a filmmaker, I'm a comedian. And so we thought it became the perfect marriage for film
and comedy to come together. So the idea was just, bring your artistry, I bring mine, and let's see what we can create. Before I think we even continue on that, maybe from this side of the superstars, please take what is a very Kenyan show. A very Kenyan sketch show. Sorry. So unfortunately me bado sijaona, lakini sasa mmekuja lazima nitaenda kuona. Sasa tuko hapa ndio watukae nyinyi watch. For people like me who are then watching and listening to us, what is a very Kenyan sketch show? Where can we find it? What is it about? And what do you guys think about it? Ungependa ladies first ama ungependa? Please, nitakusikiza. Makosa ni yangu. Nitakusikiza. A very Kenyan sketch show is just the depiction of what we as Kenyans do, but now tumeyeka in film. Together, so the satire, the comedy, the jokes we have as Kenyans, the one-liners zenye tunambiananga kama wa Kenya. So we came together and they came together and they put it into a film. Nana zile, sitaki kuharibia huyo, but yeah, you go. Because nimekuona hapo. That's one of the actresses, by the way. Thank God. Eric? Yeah, ni satire ni comical satire with a bit of like social commentary as well. Na ni show fiti sana ya kuwatch tu ukiwa tu mtaani on a Saturday Sunday tu hivi ukiwa tu zako paps. Nice. Utafurahia. I appreciate that you think I'm home on those days. Kuna tila hapo by then utaniachia. Utafurahia utabidi. Tenge. Utatenga. So mimi nimewatch yote. Hata mimi. Inawatch episode 3 Iko YouTube. Oh, okay. Iko on the Stand Up Collective page. Ni free to enda watch. Every Monday. Every Monday. 10 a.m. So I've been really impressed with the level of writing. So uko na writers room ama hiyo process yote ya show kuandika ili kama about it. Yeah, tuko na writers room. So we planned to do this in 2023. And so I came up with all these prompts, all these jokes, and then I pitched them, and then they were improved, and we had an idea, and then I was like, all right, I'm gonna start scripting. Nikaanza script, bro, nimefanya maybe one, not even an episode, too busy. Too much work kufanya nini, to realize this is an opportunity to make the table bigger, create a bigger pie. So we got some comedians, we hired them. You have George Waweru, big shout out to George, man, and Monene Mwarania, big shout, and Jack Najero. So we created a writers room, and we started, and then we pitched the show to the writers again, and then now they got their own inspirations, and then they started scripting the show. No. So sasa waka script show. When we reviewed the scripts, me and Eric, when we were happy that we have something, we commissioned the production, tukaipatia green light, tukaanza. Na unajua hiyo comedy yenyu ni different from, actually it's what sisi tumekuwa tukifanya for a long time. Unajua sisi tulianza before hata Kenyans wajue hata comedy kai inakaaje, kaanza kufikiria hata tumetoka majuu. No, mimi big shout out to Koigi, Sharon, George Kimani, big shout out to Seth Gore pia. Hao ndo wase walikuwa nafanya hii kitu pia before. But yani comedy yenyu ni different from Kenyans wamezoea, like an average Kenyan. Right. Average Kenyan ni different sana, like sijui inspiration yenu ilitoka wapi. But what is an average Kenyan school? Yeah. An average Kenyan siku hizi ni mse, unajua wasa middle class hata bado we si average. Uko part of a very short percentage ukuju, because the mass market inakuanga wase wako huko shags, ghetto. Hiyo ndo mass market. Ndo maana unaanga kitu kama TV. TV now huwezi compete now. TV huwezi compete na TV no matter what you do. So yeah, ndo maana nikikwambia an average Kenyan sasa ni huyo mse mwenye ameanza. Mimi kama unaona nikijaribu kukuja Nairobi, nikionanga Nairobi, hiyo ndo place nataka kukua. Bethe Kibs alikam Nairobi. Nili grow up Kisumu. So nilikuwa naona Nairobi ka big city, man. Nikula pizza huko. Hao ndo watu wamenieka on, man. Sikuwa nimekula pizza. Kwanza nilifika naambia nilifika Tuesday nikaona kuna pizza na ni mbili. Kibs alikuwa anafaa kufika home 8 juu ya curfew kurudisha nguo umeomba. Yeah, nilikuwa mbaya. So average Kenya ni hapo mse mwenye ako ambitious tu bado na feel hapo ndo average Kenya ni huko. Yeah, but from my perspective is average where you are. There is what it's we very know. Objective anyway. Yeah, it's like one of those things where it's like, cause it's one of those things actually that happened. I remember like 10 years ago. Nimekuja nimechapa show. 10 years ago ulikuwa unachapa show, my god. Yeah, bro. Alafu alisema ati amwani ya
is a joke. And 10 years ago ulikuwa unasema manzee wajanilipa. 10 years ago umsako alipa taxes. alipa tax serikali ya Kibaki. Ndio sana. Ndio amekula zangu. Hapo ni mzee. So hiyo around that time nimetoka chuo and then nikakuja Nairobi kufanya show and wase walikuwa all the comedians, so I went to school huko vile huyo alikuwa anasema majuu and wase walikuwa nashinda wakisema hiyo comedy haiwezi fanya kazi huko Kenya, that comedy cannot work in Kenya and for a minute unajua you get caught up with that zile za I guess so. Then I thought, but where did I come from? Sisi nimeenda shule nikasoma hii comedy nikaanza kuifanya niliget nikaielewa nikaifanya nikasema there must be people like me and that's where we started. So even with when tukianzisha stand up collective in 20 mkiwa wadogo 2017 hapo mwisho. Tulikuwa na ID. Tulikuwa ID ndio ilikuwa moto. Hawa walivotea Uhuru mara ya pili. ID ilikuwa moto. ID ilikuwa moto imetoka kwa printer sasa. So the idea was that we create that community of people who see that, because I feel like there's no single definition of what being Kenyan is. Every Kenyan experiences Kenya the way they do, and every now and then there's a group of people or a tribe who experience it the way you do. And that hiyo ndio ikakuwa inspiration ya the comedy, the stand-up collective, and also the comedy that we created for a very Kenyan sketch show was okay, hii ni kuna comedy unaonanga as a comedian naonanga I can see the jokes, it's objectively it's funny but not to me sometimes. It's like that's well done, hata hiyo haijafanywa vizuri ama hii imefanywa vizuri, but it doesn't get me going. So for me it was just like, okay, how can we make a show that we like, that we will ile tuna feel I would watch this show. That was the idea. I was like, okay, hii idea tu ya kuassociate what you consider to be good to be also Kenyan. And that was the biggest inspiration to kusema, okay, create a Kenyan sketch show. Hata kama watu unajua there are people who tell you what you do is hiyo vitu za majuni and I'm like, but we are Kenyan. I'm a pessimist. Yeah, so I'm like, we will associate whatever you think it's kuna inferiority complex ingine ya Kenya spendagi. That is half the problem for me. So we create something that's excellent and it's very Kenyan, and we call it Kenyan, a very Kenyan sketch show. As an original as the name is, the idea was just to stamp on that idea that this is very Kenyan. It sounds like a lazy name, but it went through a loop of circles to realize hii tunajiafahamu kama Kenya. Unataka kuniambia kulikuwa na board mzima ya kuchagua jina alafu mkakama up na sisi we are professional. A very Kenyan sketch show. Nikali sana. Because when you look at it from far you're like, and then you take a second look and you realize how dope that is. So the concept. Paul. Side ya production ili come about aje? Hebu kwanza tuambie jani yako ya kuwa filmmaker. So hapa maia zitaanza kunemiwa. we tutapeana hapa. So before Tony atoke Kisumu Milko nimetoka Nakuru. Alikuwa nasi. Mimi msako kukampia, si wote ni my imports. So but anyway, after uni mimi nilikuwa high school, sasa tukiwa high school na Doug Milko na John, mimi nataka ku direct. Nilikuwa 100% sure mimi nataka ku direct. So uni nilienda the closest to a film school I could get, which was a communication uni. So I did communication and journalism, which they had cameras, let's just say that. But as soon as I was done, like my base zangu akienda KTN and sijui wapi and wapi, mimi nilikuwa natafuta production company. And that's where I ended up. So I was very lucky kuwa taken up kama trainee director, and 1.5 years of training I was already directing shows. So and a lot of that is for syndicated platforms, and kuna watu tunaweza kwa tukijua. So kulikuwa na the first show to be commissioned by Maisha Magic inaitwa Mamaduka, nili direct. Then kulikuwa na zingine many along the ngoja tuambie hata jokes zako tatu. Tunarudi. I am the joke. So kwanza niko na kesi yako narudia hapo sasa.
Yeah, so but after doing that for some time unaanza kufikiria nini ingine naweza fanya different. Unaona, this is the same time that Doug is coming back, nime get deep into client work, but unaona sa love yangu ya storytelling bado iko since ile high school. So and that's why sasa ninaenda kufanyia watu wengine shows zingine kama Nastoto alafu narudi, unaona unafanya tu watu wengine job alafu narudi, but sasa home hatujafanya something. So when we finally sat down in 2023, but this is years even tulikuwa tunashinda tu unatupata kwa nyuma ya gari ni majaba tu hata covid tu yani tunaishi Langata, mimi nasijui wapi tunapatana bedhina na ile idea, you know, we had done that for years. But 2023 we were sharing an office for a very long time, and finally we got it. He had prompts on his phone that alikuwa ameshindwa ku transition into stage, so akasema sketch. That was it. So in June, writing team sits down and for 3 months wanaandika tu, and every Monday tunakaa na wao tunasoma scripts na hii nakubali na work, you know, tuna change. By August they had 8 solid scripts. September tukaanza production. So and now that's when we went into production for 5 days to shoot the first set. Alafu it took us months to edit. Na nacheki hiyo show yenu by the way iko star-studded. Juu nataka kuingia hata pale kwa Sisinei. Iko na wase wenye wako big on the internet, na pia iko na wase wajajulikana hivyo, iko na actors like ndio mgeta wase wote. How exactly were you guys choosing for the script? And also pia nitafika pale kwa Sisinei. Ni Sisinei? Yes, yeah. You're right. Oh yeah, I got it. Kwa Sisinei kumuliza experience yake like as an actor with you guys ntawaseti. And who did you have to speak to get on the show? Because even me, I really look forward to being an actor. Relax. I watch show kwa. Watch show kwanza. Na watch, lakini who do I have to speak to? Mimi nilikuwa niko actor high school. Never mind. Wacha nikushow. Umeacha hiyo shughuli. So kabla kwa la drama club bro. Imagine. What are you talking about? Yeah, the first time ilianza something happened. Wait, my brother. When during our time. During our time walikuwa big competitors sana. Time yetu ilikuwa ishatolewa. Barnabas Kasigwa was gone. Hakuwa na msekao. Boss kwani? Tukiwa form 2. Baka najua the director. Alitusumbua sana. Robi mnasikia kaba imewatandika. Hata na half a mark. Yeah. Alitusumbua sana. Kaba was a big competitor. Time yetu sasa walikuwa hata kufocus academy. So ile time walikuwa fanya ile stuff. Number 100 days. 100 days. We know how. So form 2 a new English teacher nakam. Unamtaja Mr. Sindani, sao. Akakama akisema, kuna drama hapa. Kuna drama shule kubwa kai. Kwa kwanza English teacher yetu. Akatuma to recruit wase drama club. So wase wako excited tumejoin wase katu so. Jeshi. Ishakuwa the biggest club chuo tayari. So atichwe nakataa kutufan kwenda drama fest. Maindu ni moda meka one time so wasema kila mse lazima achange ati tulipie bus nini. So amechukua 1500 kutoka kila mse. Akaresign. 200 bro. Alafu maindu time pia sani closing day na karibia. So hiyo time unajua mko mnatumiwa fare kwa phone ya mwalimu mna withdraw nenda. So ametumia pia fare na wase wa drama club ati ya kuisha mtaani. Bro msali alipata 450k akalose. Aliacha kuwa mwalimu, aliacha. Exam alipotea. By the way, we never saw him again. Wakaban drama. Kwa Kaba. Yeah. Wakaban drama. Hata kuna kuact. Ever. Yeah. Na hivyo ndo walianzia huko. Lot boys. Hivyo ndo ali shoot down dreams za Owen. Ningekuwa Man. Mwalimu ni mwerevu though. Badala na mimi sasa nitafute chuo moja ni wasafishe kitu. I mean now for Chwani now me I'm getting you know. Na mshahara ni 26k. Nah bra. Yole 2 years worth of salary. Natenga tu 50k ya kuhonga karao. Narudi kwetu ocha. So the casting mko mnaduaje? So casting mostly it's run by the director. Do you guys have like a casting couch? No. So like where do people do interviews? Is it a desk or
cast there. Oh, okay. Yeah, we don't cast there. But director na team yake, casting directors, atatuambia tu the process yake. Hata mimi mwenyewe niliaudition. Hata wewe uliaudition. Mimi karibu tunaongelesha mfanyikazi. Mimi ni msanii ongea na director. Wewe ndio umekupewa kazi ya casting director. I know what you are, but I see. So unacheki, we are bringing two fields, eh? So mimi nimetoka production na nini na hiyo ndio expertise naleta. Alafu Daga ametoka comedy. So but no, we've been friends for such a long time. So it's understanding and respecting each other's expertise tukiwork pamoja. So ikifika kwa comedy, hata kwa writers room tulikuwa na debate sana. Earlier before we started recording unakumbuka akisema like we wanted to drop one sketch that he really likes. He really liked it. I didn't know it. I was just like, ni sawa tu. You know, it turns out it did well. So for casting, alikuwa amesema anajipea kazi. So mimi nilikuwa nasema because the last time I saw him acting ilikuwa tukiwa high school. Alikuwa na afro nini? And dude, he was so good in high school. He was really good. But maze tumezeeka. So I'm just like, a lot can change. Time takes away a lot of things. Unaona? So Munene, who's our head writer, is also an amazing acting coach. And sasa nikamwita nikamwambia, mdosi wako hebu test hivi kidogo bila yeye kujua. Unaona? Eka siri. But I mean, Doug has not lost it and he did very well. So that's the only person that we knew that was going to be on the cast. But unajua sketch show inahitaji like an ensemble. You want like 4 or 5 people. So Munene again suggested the 3 boys, Faiz Omar, na Morris. Sanchez. The moment walisema hizo jina tatu was like fantastic. They're on our screens, we know their range. So wakakuwa maboys wanne. So and that did well, but now sasa the rest easy sasa ni our friends like Sisinei, the Butitas, Maya, Kolo Blue. Hao ni mabeste wenyewe tulikuwa tunajua na tulikuwa ukisoma script unajua huyu ni Maya, huyu ni Butita. So those were just calls that we made, especially for the first 4 episodes. Ilibidi to call our friends that can just get it to there. Then after that, you open it up to more people because then the concept people will understand. That's smart. Yeah. Well, Sisinei, like we've lowly cast you hapo hivyo, like, and you were given the script, like were you given a script first of all, ama uliambiwa jibambe ama Mwanene alikuwa akauliza unafanya nini Wednesday? Hakuna kuja. But I had expressed interest to broaden my range because I was just doing things on social media. Yeah. But when we were having this conversation, I was not aware of the sketch show conversation. So hadi venye nilita mimi nilikuwa tunajua ni hizi tu ma brainstorm mini wapi. And then they don't send you a script before. So unajua tu to wing it. So you get there and then you're told, you know what, you're going to act as mpango wa kando uko, is that what I do? Like walikuangalia wakasema umesikia director akisema tulikuwa tunaangalia script akisema huyu ni nani? Do you want to tell us something? Well, to be fair, the next nini ali act kama mama wa Oja. So tulimrusha hivi extreme left and extreme right all at the same time. And she did really well. I mean, ukiona hizo comments online, I mean more than 700, half of them is all about Nico, like Maza took me I and a half to put together a show. But to 300 unaongea kuhusu Sisinei. I think that just goes to show how good her talent is. Thank you so much. But I think it helps to work with people who know their craft. So you can be able to trust your brand with them. You come to me ungekuwa uko sure kita ni lamba nini, but with them you're like sure they have your best interest at heart. So kuna any shows mli draw inspiration from mki come up na the idea and stuff? So yes, and of course there's the mainstay shows that I've dominated sketch. Kwanza we haven't had a sketch show in a TV format that I know I enjoy in a long time. Right? Because remember Ridiculous was hiyo wewe ulikuwa class 8 unafanya. Kwa hiyo sasa nilikuwa actually nilikuwa 4th year. Kwani amjui jokes? Nilikuwa class 6 actually. You're actually correct. Nilikuwa nafikiri na jokes. No, it's class 6. Amista sema nilikuwa class gani? Wewe ulikuwa 5. 6
minus 1. But yes, I remember that was one of my biggest inspirations for comedy. That's the first trigger I got for comedy was ridiculous. But the inspiration for the show Msikuwe kama watu wa ridiculous. azi yo jinga wanafanya msiingie huko kwa nini? Jinga wanaenda kulamba Msiingie huko. Anyway. So, but you can't blame them. The time they came from, it was not plausible to do this as a career. It was ridiculous. Yeah. What do you mean? In fact, the guys were making millions, and then it starts getting to a point of sasa kwa serious tafuta kitu itakupea heshima. I'm like, you're making more money than anyone else. You have more purpose, but somehow because you are alone, it's very lonely. It's very lonely at the top. That's what it was. But yeah, so I give them grace for that because I understand what that it was. But we have that as a big inspiration for me personally to start comedy. But then there is kuna shows kama kuna of course the Chappelle shows, Key and Peele. Yeah. In fact, Key and Peele, one of them was we were like, all right, we like their cinematography quite a bit. Yeah. We need to bring that onto the screen as well, like so that we're not just doing pointer shoots for these ideas. Yeah. For ideas and the absurdity of it, how absurd we got with the ideas. There's a show called Monty Python. Yeah. You know Monty Python? You're a real one. Who you? Huko ndo haizi kwa original huyo perhaps ajuzi. Get culture. Mimi nikisema sasa unaona uko class 5. Masangu ndo alikuwa anaenda kukatiwa sasa. I wasn't born. Monty Python is 70s. Yeah. In the UK. You weren't born really. Sasa bado kujua kizungu. Pascal Lemana anazongea kizungu 10 minutes straight. Lakini nimesikia ni Juliana abroad, Juliana uni abroad. Huyu sumweka na kizungu 2 minutes. Anza kwambia lakini cheki mambo yao. Amesema anasema ati so you know we had to put in a lot of work kwenda. Kasi bwana. Yeah. So Monty Python ndio ilikuwa one of those inspirations where you're like how and then you realize they have no boundaries. They just go. And so we had to get a blend of all these things that have happened, all these people who've come before us to create the show as an inspiration. Yeah. No, we are talking about the show, we are talking about hizi vitu zote wase wote wameact, but part moja yenye tunahata ni like mlitoa do ya kumeki kitu yote wapi? Una get? My brother here pia anatumia pia anatumia ako tu hapo kidogo tu 18 to 35 so ako anatumianga mtoto plus or minus. Unajua the best thing about imekuwa nini? Kulipa utilities zangu zote hapo. Hapo. Stima hapo. Kila kitu. Hapo. Bills I pay them using so make sure you download Maze from Apple Store, Play Store, hapo hivyo utaipata app from Coop Bank, especially if you just moved out ama you started hustling properly your job nini like kwana keep track of your finances ni very important. Na pia biz unajua unaweza pata loan, unaweza pata hizo vitu zote na kusign up ni rahisi, unahitaji ID, KRA pin na valid email address afu ka punch tu. So Doug mtuambie basi hii do ulitoa hapa ulitoa alikopa like how did you guys just because most businesses ama most things natakanga hiyo capital kwa hata kulipa wase for sure. No, it's one of those in the savings tuliamua badala ya kununua kaka shamba acha let's invest in our craft. That's basically what it is. So it's personal savings and bit of business support from our organizations, but mostly personal savings. Na iko production because hapo kuna kazi. So but no, Tribesman Pictures is our production. Tribesman, Tribesman so a Pictures, lot of our staff and resources to little within equipment and crew as well, and they did a really good job. So hapo ndio ilitusaidia also ku cut down on costs. But also like we have friends in the industry. I mean akina Sisinei ni watu wa bei mingi sana. Nishaka mlimwafford aje? Hatuwezi muafford. Ni ile tunakuja tu me reduce volume unasema ni ya Kenyan Sketch Show.
sijaelewa. Yeah, so Mkianza kulia budget na mjanipea job. Wewe watch kwanza. Utaona utakuwa inspired. so ilibidi tuongee na mabeste zetu, especially our masters na crew na nini, you know, to sell the vision to them. And we were very lucky like kuwork na wase na, you know, there are people that we worked with before, so they were very gracious enough to return the favor as well. So hiyo ilitusaidia ku reduce costs sana. Anaitwa nani? Maria Okoth. Yeah, that's her name. Yeah. Maya. Mimi nasema Maria. Yeah. Maya Okoth. Yeye nilimcheki hapo nikasema, also me break bank. But Sigas. SEKSI, yo, sexy. That was Usikiazi mwanzo kuspell. Hapa kizungu ni noma boss. So sasa ni ile part kwa jani nataka mniambie hardships mliface. Unajua ile part sad ya movie. But yenyu sad ya movie ilikuwa gani mkikama up na show? Mkiexecute. kuna kitu cha kataa. By the way, at finances, by the way, it was not easy because it was because the quality we were going for, we knew we were not going to get away with the usual shikilia hapa shikilia. We had to. So that was one. Knowing where it will go, of course, we knew it's gonna be YouTube for now, and then hope. Your anxiety too. Are you hoping that it akamata vizuri? And also some of the friends, you know, like the idea that you have friends but schedule ilikata nini, and you know you mutapatana, but now you know hiyo kunyenyekea unaenda kusema please this is idea hapa, hii ndio tu niko naye kama mafuta shukuru. But at least, you know, at least again, like Eric is saying, we've worked with people like that as well. Hata sisi tumeenda kufanya kazi kwao in the same manner, different ways. So it really helps to have those relationships. But yes, you're knowing that we are uncharted territory is quite something. It was really difficult. Because mse kama Butita, mimi fikiri atakuwa US, hata nishangaa mlimpata. Kwanza ilikuwa mpata huyo. Kwanza unapitia assistant wake. Nifikiri wazee alikuwa amerudi tu kiasi ile ya Christmas. Yeah. Kuja wale watu wake arudi. Noma sana. And why YouTube only? Ama why YouTube? Because unajua ishi ni show mngeza fanya vizuri yote, alafu mpeleke kwa other platforms kina Netflix, Showmax. Kwanza huko why YouTube a free platform? Yeah, I mean, we've had we've had stuff on all the platforms before. Right? We've had shows on all the main platforms. And one of the things we wanted here was to really break that, fungua gate watu waingie. Let's get more people to see gatekeep for starters, because that was a sacrifice we were making to see if we can develop that community and create more people who can get, and it has, to be honest. We've introduced people to this test now, and then hopefully the rest. But really that was a choice, because YouTube is the future TV. That's the future of TV right now, in a way, because everybody else. So for us, it was just an idea of it was a straightforward decision. For starters, tuwapatie, alafu tukiisha nguvu tutarudi tuambie haya tuliwapatia mtusaidie. Tunataka ingine. Amjaza masimu, watu kuwapigia masimu kuambia we've seen your show, we want to sponsor nini. Acha sitaongea mingi. Kama kuna NDA imesainiwa. Sitaongea mingi, but conversations are there. So you guys, nataka nyote mniambie your favorite sketches. Nataka ni unaired. Si itatokea. Mimi naweza kuambia Nyamita is same of course, but mimi naweza kuambia your Twitter iko my top 3. Mimi Ogda eba ile Ten Bob ya Ogda. That was hiyo kwanza tutaziweka ziplay hapa, alafu sasa mnaenda huko stand up collective. Na hiyo sketch
heard someone say that. I've never heard someone say that. Was smart, bro. Like, Yeah. just snitch. Yeah, ile Ogda Ebari. Yeah. Yo Odga. Hiyo ilikuwa noma. That side. I'm sorry, naogopa kusema jina yako juu nita mispronounce. And Sisinei. Sisinei, you can also call me Sisi. Sisi. Sisi Maria. Mnaweza mkona script ya kuimba. Umesikia hizo notes? Sisi. Oh, sorry. Where? Favorite yangu ilikuwa Husbands of Parliament, like the way they were just behaving. Husbands of Never see that anywhere. I've never seen a baby shower with niggas anywhere, so that was my favorite. For me nimekuwa na different sketches at different stages. Kuna zingine nilienjoy sana nikisoma, zingine nikishoot, zingine ikiwaonea. But of course Twitter but Twitter tulichoka sana kushoot Twitter. Ili to take half a day kushoot Twitter. Unaona kulikuwa na so many people wanaongea, wanasema vitu mingi, sijui kuna props, kuna verification, lazima ipande, lazima chuke, lazima unakula like there were so many things. Alafu bedhe unaona hiyo Twitter, unaona hiyo room, it has 3 walls. Huku ni empty. Like so we had to shoot it in such a way that naambia audience hapa kuna ukuta, but hakuna, unaona. So it was a technical nightmare put together. Tulianza 7, tulikuwa na mazilizo huko 2 p.m. But to sit on screen ilikuwa ilikuwa really good. Look very nice. Yeah. Cinematography of the show ni amazing. Haikai tu kawaida ilishutiwa. Simama hapa kamera nini? Yes. Nice. Oh, okay. For sure. Because I didn't have real lines on it, was the Kipturu one. Yeah. Oh, yeah. Sikuwa na lines. I loved it. I was just playing a dumb face. You go from the top of your mind. Yes. But of course, it was scripted, but I just knew, I had a lot of fun with that, just being that. Pia nini, husbands. Yeah. Husbands were so silly. It's just like, what are we doing? You know, how many times do we have to sit and be like, what are we doing? Husbands ilikuwa crazy. Like all this, what is this we're doing? So sketch ni ma husbands wa au ma female MPs. So wana have ati baby shower bila mtoi, bila wife, bila bade. Yeah. Alafu Samsi anatokea kama bosi. Wife wake ni governor. Guys, So kuna power play. you know, I've seen that power play. There's a day I was at a popular restaurant hapa Kilimani. So walking out, going to kula nyama hapo nini, tukitoka there's a female MP who was there with the husband and the children nini wakamaliza, so wamekula wakitoka. So as I was walking out, they were also walking out, and the driver was now pulling up with the car hapo sasa ndio hao wengine nini, because it's a place that has a lot of parking nini. So ameleta gari hapo ile wakuje kawa wameingia wakienda. Guys, I could never be me because this guy opened the front door for her. She went in, akajifungulia, akaingia huko nyuma na watu hii, akakaa hapo. Man, I don't think I would let things like that slide. Mheshimiwa, unajua hata mimi ningekuwa, there's some emasculating thing about that, and I was like, no. Oh brother. Hata mimi ningekuwa. So nani alikuwa anafunga mlango, ni Dere ama ni the husband? Si Dere ako kwa kiti ana drive. Dere akushuka kufungua. Dere bado kwa round. Dere ndo ana drive moti. So Hazi akafungulia Mhesh. Akafungulia Mhesh amekaa mbele. Yeye anaruka huko nyuma na wa junior. So mimi niko na swali. Akiangusha 27 husband atakaa wapi? Yeye atakuwa Dere. Hata mimi ningekuwa mimi ni bwana ya Mhesh, by the way, singengangana kujaribu kukaa mbele, ningefanya the same thing, because na imagine maze situation yenye niko mtaani na yeye maybe hata ni unajua hata mimi akiwa mheshimiwa hata wera ni ya nini, get my phone, the president is calling. house husband mnatupea my ideas, house husband.
Na tupea my idea. Mtalipa. Mtakula invoice. Mwedi tipat hii kwa sketch. So I think it's a power play it's a very I can't wait to now get into watching your show. Yeah, tunakuput on, bro. Yeah. There's another one on episode 4 coming. The award acceptance. I also liked that one. It's home of exclusives. Home of exclusives. It's very simple, but it's very it's very simple. Mna plan kwenda hadi episode gani? Is it all written ama mnaandika pole pole mkienda? So it's all written, but it's not all shot. We've only shot, the 4. But we have written all the way mpaka 13. And we just tunapanga pesa, we're also getting the market. Getting the market. Naona vile watu wameifurahia. Did you expect the reception? Kuna hii reception I've just checked it actually on my YouTube. I'm seeing your first episode has 238,000 views. Yeah, that is absolutely crazy. Yeah. It's insane. I mean, it's one of those things. You just hope for the best. Hizi numbers ungekuwa hata ungezitamani huko Wednesday pale 2 Grapes. Wakuje wote. Hiyo ni 2 years ago jamaa kuja. Uliacha. Mambo imebadilika. Tuko jamaa. Nairobi Laugh Bar. Nairobi Laugh Bar. Pale karibu na Gecko First full time comedy club. In the region. Every day mimi nimekuja tu za Alloy, lakini hizo ni za hizo nyingine. TV show, they are shooting a show. Imekwaje kubalance this new thing with Nini Stand Up Collective still ongoing? Oh no, it's all part of our activities. They are all part of our programs. So all we have had to do was just expand our capacity on doing. Bro, unatoa wapi jokes zote kama unafanya kitu full time? Marapo waambie wewe siturapie, wewe situtole joke mbili moja hapa. Moja tu kamera inakuangalia hapa. Amjacheka. Bado. The most I can do is Usipewe hiyo pressure. Usikubali hiyo pressure. Pressure ingine na kwangu. The most he can do is say his date of birth. Ushamchekesha hapo. That's the joke. Hey. So seti ni issue. Unajua sasa tushakubali hii ni wera. So we do it 100%. Like hii nayo atulalangi. Yeah, so we're just working stand-up collective, stand-up material, and then writing sketches, performing sketches, acting, coming and performing live in front of an audience. And other things, and running the thing as well. So ni challenge tu ile tumejikubalia tunafanya na ni wera na full time. And it's heavy. But we are not complaining. You ask for your dream and it comes. You don't start again saying hii imezidi. Mungu kupanga portion yako. Wale unaifanya. Yeah, so we have no complaints. No, nasema I'm living my dream. Stand up ulianzia wapi? Stand up. Mimi nilianza si mwaka gani like Mnamo Mnamo is crazy. Unajua unasema mnamo si mtu yangu. Unajua hiyo wapi? Mnamo. Nika randomly kusema takriban. Ndipo sasa. Hii imeenda. Huyo Pesa taslim. So stand up I started when I was in Campo. Of course comedy I dabbled a little bit. Hata kwa drama I used to take the funny roles and all that. But original, so when I started doing something of semblance of stand up nikiwa high school, I didn't even know about stand up as a thing. So I was like, oh, you should do it, but I didn't understand it. And then the closest was it oral narrative, drama fest. But then stand up I started when I was in my 2nd or 3rd year in Campo. When I was in Campo. Unakumbuka your first performance? I remember it very well. It was a place ilikuwa 2 hours away from where I was staying. And so your weekend anafaa ku travel, and then my moti karibika, and my plan was to go and do it. Ikikata, if nobody ever knows this happened, kill all witnesses, come back, continue with life. Wase wenye walikuwa kidogo wakaiona. Nimeamua to undo this just for my own, nijua hii kitu initoke. Initoke kabla hiyo wadi. So vile nini yangu iliharibika, I had to talk to a friend of mine, one of tulikuwa na Daro nini nikamwambia, hey my day,
nimesign up hii kitu na wamenipea slot, I have to go. Akaniambia ni nini hiyo? Nikamwambia nisaidie tu gari, usijali, I'll just so akasema Scoopy, you're not getting my car, I'm not comfortable, you're traveling 2 hours away, Calgary, the city of Calgary. So when I told him that, ikabidi nimebreak, nikamwambia okay, I'm trying out stand up. I know it's stupid, you know, but I'm just the cat is out of the bag. Yeah, just doing this for my own. Got very excited. Got his brother who had a bigger vehicle. Na tukaja watu sita tukaenda. Sasa uko na witnesses. Uko na witnesses hawezi huwa. So my roommate akaingia. Yeah, bro wake na mademo wao. Mademo wao. Number +1. So we went and I did well, and it was a contest. I didn't even know it was this shady promoter who didn't care. Like anakuweka in front of sharks. Like akanirusha tu show yenye sifai kwa, it's my first time. Sifai kwa, but ameona hii diversity ingia ndani. Diversity haya. Nilimwandikia email ingine, write up ingine, you know, I have from Africa. Kenya, I have this experience in theater, spoken word, and wewe bro, akaniweka hapo. I'm supposed to do 10 minutes. It's my first time. I didn't even know watu wanafanyanga 3 to 5 minutes the first time. Nikaingia, it was okay, but I was there, niliekwa kwanza bullet. You know, the first guy who goes up first, you're a sacrificial lamb, you're going to die. Like on stage, you're not getting any laughs. Akaniweka hapo. It was okay. I held my own. And I was happy, you know. Hata few laughs, few laughs hapa na pale. Hata cringe, hata kuna joke nilifanya. Saifanya tena. Ilikuwa joke gani? It was about slavery, but it was so bad. I would say 7 years. But I was like, you know, I got it out of my system. But now nikamit other comedians hapo wenye wamekuja kuwatch, wakaniambia that was good, wakanipea contacts, the places to go. Mi kurudi bro, hiyo place nilihamia in the next 6 months, but now every week I was going there. Nilikuwa na travel, nafanya extra shifts kwa job, naenda narudi, hata my classes ilisafa kidogo. But I was happy. But by then, by the way, I decided I'm gonna do this forever. So I'm like, that's how I started. And then it went really well, and also didn't go very well eventually, because now I focus too much energy on that. It didn't make any sense to have a day job. Now just sasa niko huko na work permit. So naona ikaribu maneno ya baki majukumu. Kupandishwa ndege cha lazima. Ile siku pandishwa niliambiwa wewe. Nikaona tu acha nitoke ndio tusifanye mbaya. Tuweze kwa sana. Not any ethnic like leniency, but why you in Australia? No. Calgary kwa Australia. Pole, sasa ndio nimekupata. Australia imejaa. Imejaa. Wa Lakers. You were in the UK? Tunawaita wa Lakers. So that's how I decided, nikamalizana nayo, and then I came back and kept it going here. Stand Up Collective. So home waliacha kuuliza unapata kazi ya ukweli lini? So I had hiyo ni Kwa generation yako niko sure walikusumbua sana mpaka wa leo. Your generation. The irony is actually that I've never had that conversation with my folks. Never. Like from the start, none of them knew what I was doing anyway. Kijana kutao unatafuta. Tukimaliza high school, I did, unaona hizo madrama nini kufunza mashule direct. See said books. So I wrote a play. I took a play from our high school that we did when I was in Form 4. I kupita the way it should have. I took it to Uko Shags and I made some money out of it. So I got our director and and said, a script, wacha nijaribu nayo bahati. Uko Bomet. That's what I did. Nikaenda nikakuja nayo mpaka Pro V. First year, the second year I wrote my own play and some other things, and they did well. So somehow it gave me a lot of confidence. Even my people wakaona, ujamana McDo, I'm only 19 with this thing. Wakaona tumwachie tu. Kwanza tulikosana na my parents, my dad nikiwa Form 4 na Form 3 juu kufanya drama. Mimi nimefanya vitu zangu, ananiambia wewe achana hii drama, focus na shule. Mimi nimeinsist, so amejam, so amenijamia. But
but now after school wakaniambia unaweza fanya after shule. So after shule nikaifanya kwa labda nyota yake iko huko. So watu wajai sumbuana na hiyo story. So hata huko majusi kuambianga eti nimeacha namaliza shule niende nifanye. Me I just left, nikafanya graduation vizuri. Nikatumia certificate na mapicha nikaendelea na wewe ulimaliza. Unajua huku hivi kuna wasee waliachia katikati because wana follow dreams. Okay. Na ulikuwa muoga. Tony anajiongelea. Sikumaliza hivyo vile unasema. Kulikuwa na option nyingine ya kufanya degree na diploma. So what I did was nile downgrade from uni nikakuja community college fulani nikachukua diploma ndio nipate papers permit na nikaachana na degree. So sikumaliza degree. Don't feel bad. At least uliacha vizuri. Liacha Burn the bridge. Niambia masangu nika 200 kilometers away. By the way. Umesata kwa anajongeanga na mashosho zake na nani. Yeah, but the idea was I think if you know you're gonna I feel like kan ningemaliza hata ningekuwa na leniency nyingine enye singefika a certain level of success. At this point when I realized I didn't get my degree, it became very apparent to me that it's entirely my responsibility. Sasa lazima umake it na Kenya umechagua. Yeah, si utakuwa zile za you are blaming people or you need no, like it became very clear and I was singular focus. Sijai falter or anything. You know, comedians wakikuwa serious. Like so una make sense kwa nini. But it's very interesting kusikia story kama hizi. Like I think maybe sort of apart from the whole joking and everything, this then aspect of like unaona vile watu wanajituma huku nje. Sasa nilichukua script akaenda Bomet kujaribu nini imekataa nini. So I think hiyo ni very interesting kujua yenyewe lazima usukume. Yeah, and I think it's also very nice for people to hear, even younger people, because sasa mimi nimefika miaka. Wase wa Yeah. To hear that ultimately work ethic ndio itakusort. Yeah. Work ethic na hiyo discipline na hiyo focus hiyo ndio itakusota 100%. Yeah, man. Because I think when we were young hata sisi tulidanganywa na watu wenye unaonanga wako na marenjiro. Hatukuwa na social media sana but kwa magazeti yeah, time yenyewe ilikuwa gazeti ndio kwa social media yetu Pulse na Buzz. Unaona mtu miaka yako haijapitana ameingia na nini chopa inakupea pressure real, but really it's the craft, you know, it's understanding the craft, but ultimately tumejua nani ni nani. All that stuff. So anyways, nimesema hivyo tu niko serious kidogo. Jamaa amekuwa serious. Yeah, na mimi nataka tu kuwakumbusha that make sure me download the Year app, wase wangu wote wa Play Store, wase wangu wa iPhone wote man, na mtalipa bills nazo. Unaona kama mse wangu hapa hivi hakuwa sisi, mimi nimetoka Kisumu, Eriko alitoka Nakuru, huyu ni mtu wa Bomet. Paka watu wa Bomet wako town na sisi sasa tunapambana. Wanapambana. Yeah, so make sure mazee pia ukigedo yako unaiweka vizuri kwa account yako ya Year na utalipa bills, uta-access loans zako kama ni biashara unaanza juu. Unaweza ona mazee biashara ndio inakutoa kwa hii hood. Yeah, na unaweza manage finances zako. Unahitaji ID, KRA pin na email address iko valid na 500 bob alafu tuko ndani. Remember guys, you don't have to go to the actual physical location. You can do it on your phone. Whichever device you're using. Yeah. Mara moja tu mbio. Wakati ni sahi. So tunaenda kufunga. Doug, Eriko, Sisinei, tuko karibu kufunga. Tuko in the last 5 minutes. Sana nataka tu kusikia anything you want to say mazee. Unataka kusema plans for the future, like how you're feeling. Yeah. Unajua wote sasa wametune in. But mimi swali yangu ni wewe watch show kwa. No, I have just one last question. Is this like being this sort of bit of unknown space helping you romantically, starting with you both? Afande please. Nategemewa nyumbani. Wanategemea nyumbani. Okay, of course hao ndio umepata a lot of the need. Saidi simu ituli. Kuna power bank. Ma ting 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 my likes. But huyu amezoea. But I think anyway, wacha tuambie.
Tuokoke. Tupende Yesu. Haija change? Yeah, has being on the show changed like pia venye wase maybe because walikuwa na kuona ka have you acted before this? No, this was my first time. Oh, it was your debut. Yeah. Yeah, so will you feel aje about by the who acts now new role? It's not even creating your content. Yeah. Different. Plus, they saw things they've never seen on my page. So people are like, Hey, what umekuwa things? ukificha. So yeah, that was. Yeah, you all should watch it. Yeah. Ujipata mtu kwa DMs kama achani wapatie story. When I was around 18, 19 years old, there was a show I really used to like on Maisha Magic. Maybe ndawambia off cam who the lady was. But manze nika Mungu wa roho. Tunajua Hiyo show ya Boogie. Ito nini? Hapana. Haiwezi But bro, kuwa. really like what? 6 years ago, 7 years ago. ADI. Ilikuwa Maisha Maisha Magic. So I Magic. was watching nini. Manze nimecheki hiyo actress ni super. Nimesema che hata mimi ya Wacha king. DM. Kumbe ulikuwa one of those ones. Lakini sasa DM yangu nilikuwa fala. Sasa nimekam strategically. But you know, you really inspire me. I would also love to get into acting. Do you think we can have a discussion? Come to days. Na tutakuleta hapa kwa hii show siku moja nikuulize mbona hujaifungwa DM. Ilikaa Ajai kujibu mpaka wa leo. for like 3 years nika unsend. 3 years. Ulingoja hadi the third year ulikuwa unaangalia every year. In fact, I'm very unreceptive to what the rejection is. Hey man, you're taking the piss. So, I was not quite impressed. No, but kungoja 3 years one send ulikuwa unaifikiria miaka 3. Yeah. Bro, juu nilisema sasa ile siku mimi nitakuwa star alafu labda yeye amekuja kuni DM. Hapo apata na ile yangu ya Hi. unopened. But inaweza kuwa fit. Imagine inaweza kuwa fit. God forbid. Wow. Wacha ikae. So does it mean sahi chini ya maji bado unataka Una- a reply your inbox? Siku hizi I don't find that right. Nikalianza ku We are all beautiful. Si uko na machungu wa kufungua DM. mimi bado niko na msupa sasa. Maandishi haya sio Sema Hata sio wajinga bwana. Kwa podcast yetu. Nimekuza kwa director. I stand guided. Hapa mimi ndio director. I stand guided. I stand guided. Tutanyonga hapo mamba. As we close, anything now for real now, leave it to you serious. Future plans where Yeah, and even what you can tell the audience what wanna watch leo, of course, promote your show. Yeah, waende watch a very Kenyan sketch show and all that. Yeah, Fantastic. I think we'll continue dropping an episode every Monday. every Monday. After this 4 tutatake a short break, alafu tutaendelea every Monday forever, for as long as we can go. It's an amazing show. We are trying to expand the space as much as possible for comedians, Yeah. for actors, for performers, for directors, for anyone in production, and also to give the society, the Kenyan people, like a big mirror to see themselves and see a reflection of them, to start a conversation on what they can change, what they like, what they dislike. So for every person out there listening to us, please go watch A Very Kenyan Sketch Show on the Stand Up Collective page. I'll be happy to give you good content. Kila siku. 100%. That's from the executive producer and director of a Very Kenyan Sketch Show. So, as we always say, home of exclusives. Utaki Dag aseme yake. Our Tom to apart anywhere else. Dag, I think it's the same. Like I just hiyo yenye amesema. Yeah. I would like to echo. what he has What the said. principal said. But yes, we're just going to continue elevating the art, keep fighting for the art, putting out a special this year, stand-up comedy special as well. So I'm really Na unaenda Uganda ni show ama nimeambia Uganda wazee ni show. mambo yako. show. and you expect maximum cooperation. And I expect maximum cooperation. Yes, please. Yes, maximum. So yeah, guys, thank you so much. Always, first of all, if you've watched always until here, may God bless you so much. Thank you so much. We don't take
take your following, liking, commenting for granted, so kindly do so. Like button iko mahali hapa, either hapa ama hapa. So press the button, please subscribe, turn on the bell, comment, let us know what you think. Make sure you go watch a very Kenyan Sketch Show, and also pia sisi msiache kutuwatch sasa. Waende wakose kurudi. Mtatupata huko. Yes, request now. Kwanza mnafaa kufanya sketch moja ya podcasters. Unajua podcasting imekuwa Usijali. Exclusive. So please remember to follow us on Instagram. Headwriter anasikiza. Ama wa follow. Yeah, very nice. Yeah, please remember to follow us on Instagram at The Sandwich Podcast. Twitter is at The Sandwich Pod1. TikTok and YouTube is Sandwich Podcast KE. And that has been us with Doug, the single guy, and Sisi. Thank you so much. Tutamtafutia nyota. And yeah, kwaherini guys. My name has been Pops. Tonyo Kibbs, I'm a Black Diamond. I'm Doug Matai. Owen here. Eric Morioki. Sisinei Parmares. Adios muchachos. Use. Situations flying high in them private jets. Mada kumada beat lazima kaibada. Si niulize mbona nimenyanya. Si unajua niko juu ya shada.